Again, amateur hour, I should have got the hair properly combed before coming online. Today is the 18th of January. It officially marks the 1 month anniversary, you can say, of me coming to this place in the United Kingdom, this particular location where I have been staying for a month now, exactly a month. And I'm very happy to be here. Today is Sunday, so I don't really have any pressing professional commitments, although I was on my way to the hospital. And today I contemplated the rather revolutionary notion of trying to be live. হ্যালো সুমনদা, আজকে আমি আউটডোর থেকে লাইভ হওয়ার চেষ্টা করেছিলাম, বাট আমি বুঝতে পারলাম যে আউটডোরের থেকে লাইভ হতে গেলে যে রকম ইন্টারনেট প্রয়োজন সেটা আমার কাছে এখানে শুধু ইনডোরেই, ঘরের ভেতরেই অ্যাভেলেবল। তো হাই স্পিড ওয়াইফাই ঘরের ভেতরেই অ্যাভেলেবল, ঘরের বাইরে নেই। তো যদিও আমি বাইরে থেকে করতে চেয়েছিলাম লাইভ স্ট্রিমটা, ওয়াইফাই যেহেতু বাইরে অ্যাভেলেবল নেই সেই জন্য বাইরে থেকে করা গেল না। তো যাই হোক, আমি ভেবেছিলাম যে রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে লাইভ স্ট্রিমটা হয়ে যাবে, কিন্তু অত ভালো ইন্টারনেট এখানে আপাতত আমার কাছে নেই। হ্যালো বাবা, গুড মর্নিং। তো আজকের প্ল্যান হচ্ছে দুরকম। এক, ঘরের ভেতরে যে শার্টগুলো আছে, এই সপ্তাহে যে শার্টগুলো আমি পরেছি ফর্মাল শার্ট এরকম, সেইগুলো কেচে নেবো বিকেলবেলা ফিরে এসে। আর এখন এটা হয়ে যাওয়ার পরে হসপিটালে গিয়ে একটাই মেন কোর্স আমার বাকি আছে, ট্রেনিং কোর্স একটাই বাকি আছে, সেটা হসপিটাল কম্পিউটার ছাড়া করা সম্ভব নয়। যেগুলো মোবাইলে করা সম্ভব ছিল সব শেষ হয়ে গেছে। হসপিটালে করার মতো একটা কোর্সই আছে, যেটা অনেকটা আমি কালকে করে নিয়েছিলাম, কিন্তু শেষ করতে করতে প্রায় 8টা বেজে গেছিলো, 8 PM। আর রাত 8টার সময় এখানে রাস্তায় হেঁটে হেঁটে আসতে আমার বেশ গা ছমছম করছিল। তো সেই জন্য আমি আজকে দিনের বেলা গিয়েই বাকিটা কোর্স শেষ করে 4টে-5টার মধ্যে ফিরে চলে আসবো। ফিরে এসে 2-3 ঘন্টা লাগবে হচ্ছে শার্ট কাচতে, তারপরে সারা রাত ধরে শুকাবে। কাল সকালের মধ্যে আশা করা যায় সব শার্ট শুকিয়ে যাবে। যদি নাও শুকায়, 2টো শার্ট স্ট্যান্ড বাইয়ে থাকবে। হ্যালো মাম, হ্যালো। No, I have not. You can only see the face, I can see the rest of it. হ্যালো মা, হ্যালো। তো আজকে সানডে, আর আজকে প্রায় 10টা বেজে গেছে। তো না আমার তাড়াতাড়ি লাইভ স্ট্রিম শেষ করার তাড়া আছে, না আমার আস্তে কথা বলার দরকার আছে। হ্যালো। তো আজকে আবার আমার যেগুলো এসেনশিয়াল হাউসকিপিং জিনিস, সেগুলো তাড়াতাড়ি করে ফেলতে হবে, সেটা করতে আমি ভুলে গেছিলাম। এখানে কিছু করার দরকার নেই, এইখানে কিছু করার দরকার আছে। কমিউনিটি নিপস, ব্যাস হয়ে গেল। এই হচ্ছে ব্যাপার, দেখা যাক কি হয়েছে এখানে। রাইট, বলো এবার আর কি প্রশ্ন আছে বলো, তোমাদের প্রশ্ন। আজকে প্ল্যান যেটা বললাম, দুরকম প্ল্যান। এক হচ্ছে জামা কাপড় কাচা বিকেলবেলা ফিরে এসে, আর এখন লাইভ স্ট্রিম শেষ হয়ে গেলে হসপিটালে যাওয়া। Let us keep this and let us get this all messages. ফিল্টারগুলো একটু কাজ করতে হবে। চলো দেখা যাক। বলো এবার তোমাদের যা যা প্রশ্ন আছে করো এক এক করে। কি হলো এখানে? কল আরোহী থ্রু দিদি, ঠিক আছে, সেটা তো তুমি আমাকে হোয়াটসঅ্যাপেও বলতে পারতে, এখানে বলার কি প্রয়োজন ছিল? যাই হোক, বলো আর কোনো প্রশ্ন থাকলে করো।
দেখা যাচ্ছে। তো এগুলো হাউসকিপিং জিনিসপত্রগুলো না করলে সমস্যা। কালকে কি খেয়েছি, কালকে আমি সারাদিন ধরে কিছু খাইনি। তারপরে আমি গেলাম হচ্ছে দুপুরবেলা, বিকেলবেলা 4টের সময় আমি গেলাম হসপিটালে। প্রথমেই গেলাম রেস্টুরেন্টে, খাবার খেলাম, তারপরে আমি কম্পিউটারে গিয়ে কাজ করা শুরু করলাম। কালকে আমি যখন কম্পিউটারে কাজ করছিলাম, ঘরের বাইরে, ইউজুয়ালি অত রাতে হয়তো কম্পিউটার কেউ কাজ করে না, তো ঘরের বাইরে একজন বসে একটা ভাষায় কথা বলছে, যে ভাষাটা আমি অনেকক্ষণ মন দিয়ে শোনার পরে বুঝতে পারলে ইংরেজি নয়। এবার আমার বারবার মনে হচ্ছে এটা অনেকটা বাংলার মতো। তো আমার খুব কৌতূহল হয়েছে। দরজা খুলে আমি দেখছি যে একজন কথা বলছে এবং সে আমাকে দেখে খুব অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছে। সে ভেবেছে যে ঘরের ভেতরে কেউ নেই, তো সরি 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 বলতে শুরু করেছে। এবার অবভিয়াসলি আমার অসুবিধা হচ্ছিল না যে সে কথা বলছে, কিন্তু তার মনে হচ্ছে আমার খুব অসুবিধা হচ্ছে। আমি তাকে বললাম যে আমার কোনো অসুবিধা হচ্ছে না, আই এম নট হ্যাভিং এনি প্রবলেম, প্লিজ কন্টিনিউ টকিং, আই ওয়াজ জাস্ট কিউরিয়াস উইচ ল্যাঙ্গুয়েজ ইউ আর স্পিকিং ইন। তো বলছে মালায়ালাম। দিয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করলো যে ইউ আর অলসো ফ্রম ইন্ডিয়া? আই সেড ইয়েস, আই এম ফ্রম ওয়েস্ট বেঙ্গল। ওয়েস্ট বেঙ্গল কথাটা কীরকম আমি জানি না, অচেনা লাগলো তার। সে হয়তো ভাবছে যে আমি মালায়ালাম কথাগুলো বুঝতে পেরেছি কিনা। আমাকে দেখে হয়তো মনে হয় যে আমি মালায়ালাম বুঝতে পারি, বাট মালায়ালামে একটা ওয়ার্ডও আমি বুঝি না। তো ইয়াস সামহাউ, না ময়লা হয় না, তবে সাইকোলজিক্যাল। না কেচে দুবার কেন পরবো? একবার শার্ট আমি একবারই পরছি, তারপরে কেচে আরেকবার। হ্যাঁ, তো কালকে খাবার কি খেয়েছি? তো কালকে খাবার খেয়েছিলাম হচ্ছে কি খেয়েছিলাম, ওই যেরকম রোজ খাই, নাথিং স্পেশাল, স্যান্ডউইচ, বিনস, এগস, এইসবই। একটা 2-3টে ডিফারেন্ট টাইপের আইটেম, সবই যেগুলো আমরা সাধারণত মেন কোর্স মনে করি না, সেটাই 2-3টে করে প্লেট সাজিয়ে বাস। বেশ, আর বলো, আর কোনো প্রশ্ন থাকলে করো। তো এই আম, আজকে আমার প্ল্যান ছিল যে বাইরে থেকে লাইভ স্ট্রিম করবো, যাতে তোমরা বাইরের বাগান এসব দেখতে পারো, কিন্তু বাইরে থেকে করার সমস্যা হচ্ছে হাই স্পিড ইন্টারনেট দরকার, যেটা আমার নেই। হাই স্পিড ইন্টারনেট ঘরের ভেতরেই পসিবল, ওয়াইফাই। তো সেই জন্য ঘরের ভেতর থেকেই আবার সেম। যদি বাইরের দৃশ্য দেখতে চাও তাহলে আমি দেখাই এই বাইরের দৃশ্য, যেটা রোজ আমি দেখাই। বৃষ্টি পড়ছে না, যদি ছাতা নিয়ে বেরোবো। রেন্টেড হাউস নিয়ে কোনো নিউজ নেই। নিউজ যা আসা সেগুলো মানডে থেকে ফ্রাইডের মধ্যেই আসে। ফ্রাইডে অবধি বা স্যাটারডে সকাল অবধি কোনো আপডেট না থাকে, তাহলে উইকেন্ডে কোনো আপডেট পাওয়া যায় না। আজকে আমি একটা অনেক বড় ভিডিও বানিয়েছিলাম টকিং অ্যাবাউট, এখন ইউকে পার্লামেন্ট কিছু নিয়ম বার করেছে অ্যাবাউট giving preference to UK medical graduates and some other people also, Irish medical graduates, UK medical graduates, and different people, different groups of people. সেটা নিয়ে আমি একটা ভিডিও বানিয়েছিলাম, মানে ভিডিও বানাইনি, এটা লিখেছিলাম। তো আমি সেটা ভাবছি সেটা আমি আপলোড করবো না। I have thoughts about that issue, and I don't look at it as a black and white issue. I don't think that because I am from outside UK I oppose it, or people in the UK should think of it as a good thing, as an কি বলবো, unambiguously good thing. I don't think so. উইকেন্ডে ওপিডিতে পেশেন্ট আসে না, উইকেন্ডে পেশেন্ট যদি আসে তাহলে এমার্জেন্সিতে আসে। তুমি এখানে উইকেন্ডটাকে ভাববে হচ্ছে গিয়ে স্যাটারডে সানডে, যেরকম আমাদের ইন্ডিয়া হাসপাতালে শুধু সানডেতে ওপিডি বন্ধ থাকতো, এখানে স্যাটারডে সানডে দুদিনই ওপিডি বন্ধ থাকে, মানডে টু ফ্রাইডে অবধি ওপিডি হয়। তো উইকেন্ডে পেশেন্টরা কোথায় যায়? এমার্জেন্সি।
এমার্জেন্সিতে যায়, হ্যাঁ, ডু নট আপলোড ইট। डर डर के जीना, সব কিছুতে একটা डर का माहौल है, কিছু আপলোড করা উচিত না। নো কন্ট্রোভার্সিয়াল স্টাফ, কিপ ইট নন কন্ট্রোভার্সিয়াল, একদম কি বলে এটাকে, মিল্ক টোস্ট অ্যান্ড মাদারহুড। দের ইজ আ অ্যাপল পাই অ্যান্ড মাদারহুড। দের ইজ অ্যান আমেরিকান প্রভার্ব, বলে যে you can only talk about apple toast and motherhood because everybody loves their mother and everybody in America likes apple pie. Apple pie and motherhood. So only talk about apple pie and motherhood. Non-controversial topics that everybody can agree on. Yeah, I understand. You are scared, I am scared, everyone is scared. That fear never goes away. No matter what you do, you're always scared. डर हमेशा रहता है। আর বলো। হ্যাঁ, ক্লাউডি আচ্ছা, ইয়েস, কালকে ক্লাউড কম ছিল, আজকে ক্লাউড বেশি। তবে বৃষ্টি এইদিকে কোনো পূর্বাভাস নেই নর্দার্ন আয়ারল্যান্ডে, যদিও ইংল্যান্ডের দিকে কি বিস্ট ফ্রম দি ইস্ট বলে কিছু একটা আসছে, বিস্ট ফ্রম দ্য ইস্ট, তাতে গুডি গুডি হয়ে থাকতে অবভিয়াসলি সব কিছুতেই। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ, সরি সরি সরি, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ, দ্যাট ইজ দি অ্যাটিটিউড। তো যাই হোক, আমি আমি আমার philosophy is very simple. I have here to do a job. I have come here to do a job. I will do it to the best of my ability. I am here on a contract. I will honor the contract. তারপরে যা হবে দেখা যাবে। সি আমি যখন I was trying to get a job with the NHS, আমি অনেক সময় যখন রাস্তায় বেরোতাম বা আশেপাশে দেখতাম, আমি ভাবতাম যে people do not rate their life as successful or unsuccessful based on whether they have worked in the UK or not. আমার কোনো একটা ইন্টারভিউ হয়েছিল, ইন্টারভিউ পরে বেরিয়ে এসে আমি আইকিউসিটি ক্যাম্পাসের মধ্যে হাঁটছি, দিয়ে আই স আ স্মল বয়, তখন দুর্গা পুজোর টাইম ছিল। I looked at the boy and I thought, I don't think this guy aspires to become a doctor in the NHS, and if he does not become a doctor in the NHS, then he will consider his life to be a failure. Similarly, I have now become a doctor in the NHS. I don't want to again create, logic gates, যেটা কম্পিউটার প্রোগ্রামিং ছিল, লজিক গেটস, যে if this is true then success, if this is false then failure. That is not how it is. That is not how it is. If I stay here for 6 months, I'm a failure. If I stay here for 30 years, I'm a success. That's not how it is. I don't think of it in binary terms. এটা হলে ভালো, এটা না হলে খারাপ, সব কিছুই বিভিন্নভাবে দেখা যায়, একাধিকভাবে বিশ্লেষণ করা যায়। সেজন্য আমি খুবই রিল্যাক্সড এখানে। আই এম নট থিঙ্কিং যে আমাকে XYZ করতেই হবে, না করতে পারলে বিশাল প্রবলেম হয়ে যাবে। নট থিঙ্কিং অ্যাবাউট দ্যাট। সেটাই, আমাকে যা কাজ দেওয়া হবে আমি সেই কাজটা করব। এবার আমাকে আগ বাড়িয়ে কাজ চাওয়া উচিত কি না সেটাও একটা কোয়েশ্চেন মার্ক। কাজ না চাইলে সেটা খারাপ হতে পারে, চাইলেও খারাপ হতে পারে, আই ডোন্ট নো। সো দিস আর এরিয়াস আই এম স্টিল ফিগারিং আউট, যে কাজ আমাকে চাইলে দেবে নাকি নিজে থেকেই দেবে, যেটা দেবে সেটাই করব, তার থেকে বেশি করব। দিস আর গ্রে এরিয়াস। এখনো আমার কাছে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে ওঠেনি। ইয়েস, এভরিথিং ইজ সাবজেক্টিভ, দ্যাটস দ্য থিং। From my perspective, I think the biggest success story I have seen is my sister. I think she is the biggest success story I have seen in my own life. I have seen her entire journey. ঠিক আছে, কিন্তু for a third person's point of view, they may not think that that is the ultimate story of success. I don't think so. I don't know. But from my point of view, it is. এবার সেরকমই হয়তো অন্য কেউ যে আমাকে দেখছে ভাবছে যে আমি খুবই আই এম ডুইং ওয়েল ফর মাই সেলফ, হু নোজ। সো ইয়েস, সাবজেক্টিভ পার্সপেক্টিভ সব কিছুই
দৃষ্টিভঙ্গির ওপরে, যে আমি কোন দিক থেকে দেখছি, কি আমার চাহিদা কি, এবং কার দিকে আমি তাকিয়ে আছি, কিসের দিকে তাকিয়ে আছি। And yeah, I'm extremely grateful for being a doctor in the NHS. That is not a small thing. I really don't think it is a small thing. NHS এ ডাক্তার, it's a very prestigious thing. I'm very grateful for that. বাবা, বেশ, তো এই হলো গল্প। এই আমার কালকে তোর রাতে আমার এইটা নিয়ে খুব আমি চিন্তা ভাবনা করেছিলাম। কালকে রাত 12টা অবধি আমি জেগেছিলাম, এবং একটা বড় আমি নিজে টাইপ করে লিখেছি অনেকদিন পরে। ইউজুয়ালি আমার যে ভিডিওগুলো হয় সেগুলো স্ক্রিপ্ট চ্যাট জিপিটি লেখে, আই এম ওপেনলি অ্যাডমিটিং ইট। ইট ইজ মোস্টলি ক্রিয়েটেড বাই চ্যাট জিপিটি, কিছু এডিটিং আমার তরফ থেকে হয়, but the main body of the video is usually ChatGPT. Even my most popular video on YouTube, which is about YAP, যেটা মামের সাজেশন ছিল, সেটাও মোস্টলি ChatGPT বেসড স্ক্রিপ্ট। কিন্তু কালকে আমি যেটা লিখেছিলাম, দ্যাট ওয়াজ কমপ্লিটলি রিটেন বাই মি। And when I write something on my own, I believe it is more authentic. It says things that I am thinking, and sometimes it becomes more controversial. Sometimes it becomes very abstruse. আমি হয়তো খুবই কমপ্লিকেটেড ভাবে ব্যাপারটা বলি, যাতে হয়তো মেন পয়েন্টটা এক্সপ্রেস হয় না, অত প্রাঞ্জল হয় না। কিন্তু বেশি প্রাঞ্জল করতেও চাই না, বেশি স্পষ্ট করে কথা আমি বলতেও চাই না। তবে কালকে বেশ আমি একটা I was quite proud of that script that I wrote, which probably will not be a video, but I really liked it, what I wrote. Maybe I can share it with you as a script on the WhatsApp group, just the text. You can read it. Yeah, thank you for that. কিছু প্রশ্ন আছে তো করো, প্রশ্ন না থাকলে আমি 11 নম্বরের বাস ধরতে যাব। মাম, কোনো প্রশ্ন আছে মাম? Any questions? Any questions, mom? No questions? তো আমি আরেকটা জিনিস যেটা শুনতে পেলাম, যে হয়তো আমার অন কল ডিউটি মার্চ মাস থেকে স্টার্ট হবে, উইচ ইজ এ গুড থিং। হয়তো আমি ফেব্রুয়ারি মাসে অনেকগুলো উইকেন্ড পাবো। ওকে, আই উইল সেন্ড ইট। আই উইল সেন্ড দি আনএডিটেড ভার্সন অফ ইট। পরে আমি ব্যাপারটাকে ভিডিওর জন্য একটু এডিট করেছিলাম। অ্যাজ আ স্ক্রিপ্ট, the way you write and the way you talk is slightly different. Maybe it shouldn't be, but the way I write and the way I talk is slightly different. So the stuff that I would otherwise write, it is more convoluted. আমি একটা কিছু জায়গা থেকে শুরু করে কিছু অন্য জায়গায় পৌঁছে একটা উদাহরণ দিয়ে বেশ অন্যভাবে ব্যাপারটা একটু কমপ্লিকেটেড ভাবে লিখে ফেলি। বলার সময় ব্যাপারটাকে আমি একটু সহজ সরল রাখার চেষ্টা করি। কিসে কুইট করার কথা হলো? যাই হোক, তো আমার কন্ট্রাক্ট অগস্ট মাস অবধি, দ্যাটস হোয়াট আই এম সেইং। দ্যাট ইজ দি অনলি রিয়ালিটি দ্যাট এক্সিস্টস টুডে। Tomorrow maybe the contract will be extended, and then I'll say the contract is till so and so date. I am happy to continue here. এখন অবধি এমন কিছু হয়নি যেখানে আমার মনে হবে যে I have made a mistake or I should look for a different job. Nothing like that. I'm very happy to be an employee in the NHS. It's a very prestigious thing. Many doctors aspire to be this. I've been part of groups where people only wanted one thing, that is becoming a doctor in the NHS, and I have become that.
And this is something I have seen over the ages. তো একটা সময় ছিল যখন মেডিকেল কলেজে এমবিবিএস গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজে এমবিবিএস চান্স পাওয়া খুব কঠিন, খুব পড়াশোনা করতে হয়, খুব কঠিন, মানে practically impossible. Moment first day of MBBS, first day of medical college, everybody is like, oh God, this is so difficult. And everybody, instead of being happy for being in the medical college, is scared regarding the upcoming exams, the syllabus. And the teachers also scare us. They say things like, ঢুকতে কষ্ট, ঢুকে কষ্ট, বেরোতে কষ্ট, বেরিয়ে কষ্ট, all these things they say. তো মেডিকেল কলেজে ঢুকে before you can celebrate, because before you can feel happy about your achievement, you start feeling scared. So it goes away in an instant. That is the medical college story. Same thing for post graduation. মনে হতো যে পিজি এন্ট্রান্স, বাবারে কত কঠিন পরীক্ষা, আমার তো মনে হচ্ছিল 10 বছর লাগবে, আলটিমেটলি 3 বছর লেগেছিল, 3টে অ্যাটেম্প্ট। পিজিতে চান্স পেয়ে যাওয়ার পরে, পোস্ট গ্রাজুয়েশন চান্স পেয়ে যাওয়ার পরে সেলিব্রেট করার টাইম নেই, প্রথম দিন থেকে অনেক কাজ, এই কাজ করতে হবে, এই কাজ করতে হবে। 3 বছর তো চোখের পলকে কেটে গেল আমার কাছে। ওই আরজি করে 3 বছর ইজ লাইক ওয়ান লং ডে। I don't think of it as 3 different years. I think of it as one long day. তারপরে রুরাল পোস্টিং, তখন মনে হচ্ছে যে গ্রামের মধ্যে একা কিভাবে ডিউটি করব, সেটাও কেটে গেল। তারপরে যখন অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর হলাম, তখনও মনে হতো যে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর টাইটেলটা খুবই রেসপেক্টেবল, কিন্তু যখন কাজ করতে গিয়ে বুঝতে পেরেছি যে এত রেসপন্সিবিলিটি, তখন মনে হতো যে একা কি পারবো এত রেসপন্সিবিলিটি সামলাতে। সেটাও ঠিকঠাক সামলাতে পেরেছি বলে আমার মনে হয়, আমার কলিগরা তো তাই মনে করে। তো এখানেও সব কিছু ঠিকই হবে আশা করা যায়। এখানেও জয়েন করার পরে ইনস্টেড অফ feeling jubilant, most people would, because they are used to it. For them it is not a new thing. For me it is new, and for me it is very exciting. But there is a tendency, people only point out the, and for good reasons, they point out all the difficult things. Yeah, this is what you should watch out for. এটা কঠিন, এটা কঠিন, এটা কঠিন, এটাকে ঠিক মতো করবে, এখানে এই ভুলটা করবে না। That is from a place of goodwill, I feel. তারা ভালো চায় বলে বলে। But the trap is you start noticing only the difficulty. You fail to acknowledge how much progress you have made, where you have come from. And yesterday there was a moment when I realized, when I was sitting at a computer inside the hospital, যে আমি কম্পিউটার সামনে বসে আছি ইন নর্দার্ন আয়ারল্যান্ড, আর আমি 3 বছর আগে রঘুনাথপুরে ওপিডিতে বসে থাকতাম। দ্যাট ইজ আ ট্রানজিশন, দ্যাট ইজ 3 বছরের মধ্যে 2022 আমি ছিলাম রঘুনাথপুরে, 2025 শেষে 3.5 বছর ধরো। That's not something you can ignore, you can consider insignificant, I feel. I may be wrong. ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, তাড়াতাড়ি চ্যাট শেষ না করতে বলছো, ঠিক আছে, করবো না। হ্যাঁ, টাইম তো লাগবে, বাট টাইম क्या है मेरे पास, that's the question. I think people will be understanding of it. See, now I am constantly thinking about the contract duration is 6 months. Tomorrow when the contract will be extended, I will start thinking, oh my God. So every day there is something new to worry about, and every day there is something new to be happy about. So that both go hand in hand. কালকে আমি যখন বিকেল 4টের সময় বেরিয়েছি, হেঁটে হেঁটে আমি হাসপাতাল যাচ্ছি, তো পুরো একদম কোট, মাথায় টুপি, মাফলার, মাই স্ট্যান্ডার্ড অ্যাটায়ার, হাতে গ্লাভস, হাতে ছাতা, এসব নিয়ে হেঁটে হেঁটে আমি যাচ্ছি হাসপাতালে, গট মট করে হেঁটে হেঁটে যাচ্ছি। এইবার রাস্তায় there is a boy, I think he may be 10 years old, maybe 15 years old, not sure, between 10 and 15. He looks at me, এবার আমার কানে হেডফোন লাগানো, জোরে জোরে ইউটিউবে ভিডিও চলছে, আমেরিকান একটা পডকাস্ট চলছে। তো he looks at me and he says, hi. এবার I blame my headphone. আমার হেডফোনে নয়েজ ক্যান্সেলেশন থাকা উচিত,
যাতে বাইরের আওয়াজ না আসে, কিন্তু I could hear him. So he says hi, I say hi, and then he asks me, where are you going? So I say hospital. And then I realize that people everywhere have the same reactions. আমার মনে আছে কেষ্টপুরে যখন আমার ফ্ল্যাটের অপোজিটে একজন জিজ্ঞেস করেছিল যে আপনার ছেলে কোথায় এখন বা কোথায় কাজ করে, তো আমার মা বলেছিল আমার ছেলে তো হাসপাতালে। অ্যান্ড দ্য নেবার ওয়াজ কনসার্নড যে কী হলো, হাসপাতালে কেন, হাসপাতালে কেন? And so my mother then says he's a doctor. So this guy who I met on the streets yesterday, he also was concerned. Why are you going to the hospital? I said, because I work there. And then probably he was chilled out. Also yesterday I saw a cat again. So there definitely is a stray cat here. The same cat I saw again. Or maybe it's a pet that keeps walking around different buildings. বেশ, বলো, আমি অনেক জ্ঞান দিয়ে ফেলছি, তোমাদের কিছু প্রশ্ন থাকলে বলো। আজকে অডিও কেমন সেটা তো কেউ বললো না, অডিও সম্বন্ধে জিজ্ঞেস না করলে কেউ কিছু বলে না। নো নিউজ মিনস গুড নিউজ, তোমার কিছু কমপ্লেন করছে না যখন, তার মানে অডিও ঠিক আছে। I am allowed to pat the cat. There is nothing against patting the cat, but the cat was far away. And also, there was nobody with the cat, so there is nothing, no harm in patting it. But I'm not scared of. I'm actually scared of patting cats and dogs also. Although I think here the same concerns are not valid. The concerns I have always had in India, and I've made videos about supporting the Supreme Court ruling about dogs. But এখানে ওই কনসার্নগুলো হয়তো অতটা নেই, যদিও if you remember there was a famous book and a movie called To Kill a Mockingbird. To Kill a Mockingbird, I think Gregory Peck was the hero in the movie. To Kill a Mockingbird এর মেন প্রেমিসটা কি জানো, মেন স্টোরিটা কিসের উপরে? I think main story is about a dog, a rabid dog. Some people say it is a racist story, but it is about a rabid dog. To Kill a Mockingbird, Harper Lee, yes. So, which makes me think that even in America there are rabid dogs. So, যাই হয়তো নর্দার্ন আয়ারল্যান্ডে আছে, বাট নো, আই উইল নট টেক মাই চান্সেস। রোজ শার্ট ওয়াশ করতে, রোজ কোথায় করছি, এভরি উইক করছি তো আমি। ফেড হয়ে যাবে, ফেড হয় না। আমি শার্টগুলো বাইরে যে সারফেসটা সেটা উল্টে দিয়ে ওয়াশ করি, তো যখন ওয়াশ হয় তখন ভেতরের সারফেসটা বাইরের দিকে থাকে, আর বোতাম লাগিয়ে আমি ওয়াশ করি। সব ChatGPT আমাকে বলে দিয়েছে। তো বাইরের সারফেসটা ভেতরের দিকে থাকে, তো বাইরের সারফেসটা ফেড হওয়ার চান্স কম থাকে। আর আমি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট সেটিংয়ে ওয়াশ করি যাতে বেশি ফ্যাব্রিকের ওপর। বলো, কিছু কোয়েশ্চেন কি মিস হলো? আজকে বুড়ো মামা আসেনি, ঘুমাচ্ছে হয়তো। আর কোনো প্রশ্ন আছে? আমি তো স্লো মোড বোধহয় অন রাখিনি। স্লো মোড কি আছে নাকি? না, স্লো মোড তো নেই। তাহলে প্রবলেমটা কি? আজকে পার্কে যাওয়ার প্ল্যান ছিল। আই ওয়ান্টেড টু শুট দিস ফ্রম আ পার্ক, বাট অ্যাগেন বাইরে ইন্টারনেটটা নেই না, তো সবসময় ভিডিওগুলো
এমনি ভিডিও হয়তো পার্ক থেকে শ্যুট করা যেতে পারে, পরে আপলোড করার সময় ঘরে এসে করা যেতে পারে, দ্যাট ইজ পসিবল। তো প্রথমে হসপিটাল যাবো যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। যদি শেষ হয়ে যায় ট্রেনিংটা, 2-3 ঘন্টা তো লাগবে মিনিমাম। সেটা শেষ হয়ে গেলে তারপরে পার্কে, যদি তখনও সানলাইট থাকে তাহলে আই মাইট গো টু আ পার্ক। আমার পার্কে যাওয়ার একটা ইচ্ছা আছে আজকে। এখানে একটা পার্কেও যাওয়া হয়নি। বৃষ্টি পড়লে বা অন্ধকার হয়ে গেলে যাবো না। আমার এখন মনে হয় এখানে ওয়েদার চেঞ্জেসগুলো দেখে দেখে, যে আমি যখন তোমাদের সাথে লন্ডন গেছিলাম, তোমার হয়তো মনে আছে কি নেই জানি না, একটা যেটা আমাদের গ্রিন পার্ক, বাকিংহাম প্যালেসের সামনে যে গ্রিন পার্ক আছে, সেখানে একটা বেঞ্চে তোমাকে আর মাকে বসিয়ে আমি আশেপাশে মিউজিয়াম দেখতে গেছিলাম। অ্যান্ড আফটার ওয়েটিং ফর সাম টাইম ইউ পিপল টুক দ্য টিউব অ্যান্ড ওয়েন্ট ব্যাক টু দ্য হোটেল। আমি যখন ফিরে এসেছি দেখছি যে তোমরা নেই। তো আমি জিজ্ঞেস করলাম যে কী হলো, বা তোমরা মেসেজ করেছিলে যে আমরা চলে যাচ্ছি, ঠান্ডা লাগছে, উইচ আই ফিল আগেন, আমি ব্যাপারটা, আমার দূরদর্শিতার অভাব, যেখানে টেম্পারেচার তাড়াতাড়ি চেঞ্জ হয়ে যায়, ওয়েদার এত তাড়াতাড়ি চেঞ্জ হয়ে যায়, সেটা আমি প্রিডিক্ট করতে পারিনি। ও বাহ, সেটা তো খুবই জরুরি, খুবই জরুরি। কমিউনিস্ট পার্টি তো আমি আমি কোনোদিন ভাবিনি যে আমার আমি যে কমিউনিস্ট পার্টি এত কম আসন পাবে, সেটা আমি কোনোদিন ভাবিনি। ওয়েস্ট বেঙ্গলে এরকম হবে, ঠিক আছে। সো পলিটিক্স ইজ আ ভেরি unpredictable business, almost like the weather here. জেমস পার্ক ছিল? জেমস পার্ক ছিল না, ইট ওয়াজ গ্রিন পার্ক। জেমস পার্কটা হচ্ছে বাকিংহাম প্যালেসের সামনে। তোমরা বসেছিলে একদম স্টেশনের এন্ট্রান্সের কাছে, ওটা গ্রিন পার্ক আমার যতদূর মনে পড়ছে। সেন্ট জেমস পার্ক যেটা, সেটা ইজ অপোজিট বাকিংহাম প্যালেস, সেটা টিউব স্টেশনের কাছে নয়। Yes, many of them. Many teachers I was greatly inspired by, and in my 3 years as a teacher, I tried to um, inspire others. And so my reference points were my teachers in school, and also um, the teaching courses I had attended. So I would try to utilize that. In terms of who I liked as a teacher in school, I really liked Ruben Bose, Mr. Ruben Bose. Big fan of his teaching. Sangeeta Shah, Mrs. Shah, I really liked. আর কাকে? Nancy Bearder, I really liked Nancy Bearder. K. Pope, yeah, not K. Pope, sorry. Mrs. Lazarus, Mrs. D. Lazarus. Yeah. So these are people I really liked. Even Mario Ganian I liked a lot. He was probably not very good with the subject, but he kept his classes very engaging. I really like Riju would not appreciate Ganian was his class teacher, but I liked him. He used to like me a lot. I used to get 99, 98 in chemistry. So, and 99 and 98 because he did not believe in giving 100%. I would not get any questions wrong. Yeah, Mr. Banerjee also I liked a lot. He liked me. I also liked him. I liked the enthusiasm with which he taught. So when you pay attention, আমাকে এটা রুবেন বোস একটা ক্লাসে বলেছিল যে if you want to enjoy any class, pay attention. If you pay attention to the way the teacher is teaching, you will enjoy it. This is oversimplifying it. This is not true. When I learned during my teaching classes, where I was taught how to teach, is the teacher has to enjoy it. If the teacher enjoys teaching, the students might enjoy the class. But if the teacher does not enjoy teaching, the students will never enjoy the class, no matter how attentive they are.
The first thing is the teacher should enjoy teaching. The teacher should be enthusiastic in his delivery, in the way he teaches. So, if I am not interested in talking to you, then you will not be interested in listening to this. It's that simple. So, Mr. Banerjee, Achinta Banerjee, sir, he was very enthusiastic in his teaching. People have different opinions, but the way he taught Julius Caesar, magnificent, magnificent. One of the main reasons why I liked Julius Caesar so much was because of the way he would teach. চলো আজকের মতো এতটুকুই। अरे पवन जी, पिकनिक से आ गए? कहाँ हुआ पिकनिक? कहाँ हुआ पिकनिक? कहाँ हुआ? বুঝলাম, পিকনিকটা কোথায়? পিকনিকের স্পটটা কি? এখানে পিকনিক সামারে হয়, ওখানে যেরকম পিকনিক উইন্টারে। একজন আমাকে জিজ্ঞেস করছিল যে ইন্ডিয়াতে কীরকম টেম্পারেচার হয়। আমি বললাম যে ইন্ডিয়াতে উইন্টার ইজ লাইক এখানে সামার। তো দ্য সামার্স আর কোল্ডার দেন ইন্ডিয়াজ উইন্টার। বুঝলাম। ও সীতাবাড়ি, মাইথন, বাহ, ভেরি গুড। ঠিক আছে, নেক্সট টাইম আমি যখন যাব তখন ওয়েদার ঠিক থাকলে আমরা যাব মাইথন। আর বলো। চলো এবার আমি তাহলে হসপিটাল দিকে যাই, 11 নম্বর বাস। কাল্লা? কাল্লাতে আবার কোথায় পিকনিক হয়? গুঞ্জন পার্ক? আমি যাই, 11 নম্বরে বাস দাঁড়িয়ে আছে। তারপর 2-3 ঘন্টা ট্রেনিং করে খাবার খেয়ে টাইম থাকলে পার্কে যাব, টাইম না থাকলে আবার হাসপাতালে, আবার এখানে ফিরে এসে শার্ট কাচবো। ঠিক আছে, বাই বাই, সি ইউ টুমরো। কালকে আমি চেষ্টা করব সকাল 4টের সময় অনলাইন আসার। সকাল 4টে মানে 9:30 AM ইন্ডিয়া টাইম। ঠিক আছে, প্রজাপতি অ্যাসোসিয়েশন মিটিং। বেশ, তো কালকে 9:30 AM IST will be the target time, which is 4 AM here. Let's see. Bye bye. Bye bye.